මොනවද බලන්නේ? කවුද ඔයාගේ අලුත්ම යාළුවා? මොන සාරියටද වැඩිපුරම කැමති? What are these sentences? Yes, you're right. I'm trying to ask some questions from you. If you also want to ask this type of questions in English, then this video is for you. Hello everyone, I'm Shashi and this is my YouTube channel Hinglish Hub. This is the very first video for the English language. Today we are going to discuss that how to ask questions from the others. You know that there are several ways and words that we can use to ask questions in English language. But here in this video, I'm only going to discuss with you about the WH question words. And I'm going to limit this video to the question words what, who, and which. Here we are going to discuss that how to use these question words in English. පුංචි යාළුවනේ, අපි හැමෝම දන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රශ්න අහද්දී භාවිතා කරන්න පුළුවන් විවිධ වචන ප්‍රමාණයක් එහි හොයාගන්න පුළුවන් බව. නමුත් මෙම වීඩියෝවේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සීමිත වචන ප්‍රමාණයක් ගැන ඔබ සමග සාකච්ඡා කිරීමට. එයිනුත් විශේෂයෙන්ම WH words යන ගණයට අයත් වන what, who, and which යන ප්‍රශ්නවාචී පද ප්‍රශ්න විමසීම සඳහා භාවිතා කරන ආකාරය මෙහිදී අපි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. First of all, we are going to discuss that how to use the question word what in sentences. We can use the question word what to know some general information about something. පුංචි යාළුවනේ, අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී කුමක්ද යන්න පිළිබඳව විමසා සිටින්නට අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී what කියන ප්‍රශ්නවාචකය භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මෙම what කියන ප්‍රශ්නවාචකය වාක්‍යයන්හිදී යෙදෙන්නේ මොන විදියටද කියලා. For example, we can take a sentence like this. What are you doing? What are you doing? මොනවද ඔබ කරන්නේ? So, we can give the answer like this. I am reading a book. I am reading a book. මම පොතක් කියවමින් ඉන්නේ. Or you can say, I am writing an essay. I am writing an essay. මම රචනාවක් ලියමින් ඉන්නේ. Or I can say that I am talking to you. I am talking to you. මම ඔබත් එක්ක කතා කරමින් ඉන්නේ. Then we'll go to another example. What were they doing last night? What were they doing last night? ඔවුන් මොනවද ඊරෑ කරේ? They were watching a movie last night. They were watching a movie last night. ඔවුන් ඊරෑ චිත්‍රපටයක් බලමින් හිටියේ. So, what are they doing now? What are they doing now? ඔවුන් මොනවද දැන් කරන්නේ? They are playing video games now. They are playing video games now. ඔවුන් පරිගණක ක්‍රීඩාවෙන් නිරත වී සිටිනවා. Right. Now I think you can use the question word what in sentences.
Now we are going to discuss that how to use the question word who. When we want to know about a person or about the doer, then we can use the question word who. පුංචි යාළුවනේ අපිට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කවුද කියන ප්‍රශ්නය විමසා සිටින අවස්ථාවේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නවාචකය තමයි who කියලා කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට Who is she? Who is she? කවුද එයා? She is my mom. She is my mom. ඒ මගේ අම්මා. We'll go to another example. Who is your new class teacher? Who is your new class teacher? කවුද ඔයාගේ අලුත්ම පන්ති භාර ගුරුතුමිය? Miss Lily is my new class teacher. Miss Lily is my new class teacher. Miss Lily මගේ අලුත්ම පන්ති භාර ගුරුතුමියයි. Right. We'll go to another example. Who closed the door? Who closed the door? කවුද දොර වැහුවේ? Who closed the door? So, how do we answer this question? Tina closed the door. Tina closed the door. Tina දොර වැහුවේ. Tina දොර වැහුවේ. So now we know how to ask questions with the question word who. Now we'll go to the last one. Finally, we are going to discuss about the question word which. When we want to know some specific information, then we can use the question word which. You can understand that there is a difference between the question word what and which. When we want to know some general information, then we can use the question word what. And when we want to know some specific information, we have to use the question word which. පුංචි යාළුවනේ අපිට සුවිශේෂී තොරතුරු දැනගැනීමට අවශ්‍ය වෙන විට එනම් මොන එකද මොකක්ද කියන එක හරියටම තෝරලා බේරලා දැනගන්න අවශ්‍ය වුණු විටදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නවාචකය තමයි which කියලා කියන්නේ. අපි බලමු මේ සඳහා උදාහරණයක්. Which pen do you want? Which pen do you want? මොන පෑනද ඔයාට ඕනේ? I want the blue pen. I want the blue pen. මට නිල් පෑනයි ඕනේ. Right. We'll go to another example. Which book do you like most? Oliver Twist or Harry Potter? Which book do you like most? Oliver Twist or Harry Potter? මොන පොතටද ඔයා වැඩිපුරම කැමති? Oliver Twist පොතටද Harry Potter පොතටද? So, how do we answer the question? We can say it like this. I like the Harry Potter book very much. I like the Harry Potter book very much. So, we'll go to another example. Which friend is not at the class now? Which friend is not at the class now? මොන යාළුවද මේ වෙලාවේ පන්තියේ නැත්තේ? We can say Tanya is not at the class now. Tanya is not at the class now. Tanya මේ වෙලාවේ පන්තියේ නැහැ. Right.
I hope that now you can use these question words successfully in sentences. I think now you can use the WH question words what, which and who to ask questions. And we'll discuss the rest of the WH question words in a separate video. And if you enjoyed today's lesson, please subscribe my channel and hit the bell icon. And if you have any comments, please write them below at the comment section. And please share my video and please go to the Facebook page and like it over there. So we'll meet again with another interesting video. Till that, bye bye.